Sisters and brothers, away Nusiemi, Pastor Mel speaking. In the name of Tatanzambia Mazolo, Creator of heavens and earth, the one who has anointed me to be your servant to get you prepared to go back to Zion, Kongolian Totela, Lovuvamu, peace be with you. Today is Wednesday, February 3rd, and we are making our 49th video. The theme is A Rabbi Discloses the True Third Secret of Fatima. Sisters and brothers, I am happy to provide you with an exceptional document, duly translated into English by myself. This is a short video where you watch a French rabbi unknowingly unveil the true third secret of Fatima. From the beginning, I have told you that Isolele in these end times is in the center of Africa. I even made a special video where I explain why Isolele obligatorily and spiritually must be on the navel of the earth. I have said that Revelation 12 announces the birth not 2,000 years ago, but at the end of time of the Messiah of Isolele, this presence on earth of the Messiah becoming the greatest secret of all time. I have given you the name of the Messiah, Simeon Dogo, announced at Fatima, preceded by the unknown Elijah, Simon Kimbangu. Simeon Toko's birth date, February 24, 1918, provides mathematical proof of his secret identity, linked to May 13, 1917, which is the starting date of the operation. 999, the absolute contrary of 666, is this inimitable proof. I announce, and I will continue to announce, that the third secret of Fatima constitutes the most fabulous news announced to the diaspora for 4 centuries, namely that the Messiah of Isolele is in the midst of his people. He himself is calling you back home. He is calling you to return to the promised land, Kongolian Totela, namely the kingdom of the totality. Spiritually speaking, no one else can do it but him. Ingeta, Pastor Malo. Ça veut dire que Kushi signifie Yesh Hashem, il y a Dieu. Ça veut dire que dans l'africain se trouve Dieu. C'est absolument incroyable. Dans les peuples africains se trouve le Dieu authentique qui a pour nom Yudke Vavke. Incroyable. Ça veut dire que caché à l'intérieur des peuples africains se trouve le véritable Dieu. Et c'est pour ça que en hébreu, on appelle le noir Kushi, qui fait allusion à Yesh Havaye, Dieu se trouve à l'intérieur des peuples africains. Incroyable. Incroyable. On va aller plus loin. Là, vous vous tenez bien, vous attachez vos ceintures pour pas tomber. Le mot Mashiach. Mashiach en hébreu, c'est le Messie. Le mot Mashiach, quand on tourne les lettres sans les changer, les 2 premières lettres, c'est Mem Shin, qui veut dire Shem. Shem, c'est l'identité. Quelle est l'identité du Mashiach? Les 2 premières lettres du mot Mashiach signifient l'identité. Et après, on a un Yud et un Chet, qui sont les 2 premières lettres de Israël et Cham. Israël, Yud, Cham, l'origine des peuples africains, comme on va le voir dans quelques instants. Ça veut dire que le Mashiach porte l'identité du peuple d'Israël et des peuples africains. C'est loué, c'est loué, c'est loué. Et mon ongele, lusala e luvuvamu. Gele kwatata, ngele baka, ngolo zampa. Kadintangwame, yasala ilungidi.